We are tying up with Garje Global Marathi Group. We are happy to share a powerful opportunity for RAAH to collaborate with Garje Marathi Global, a prestigious global platform uh, uniting Marathi change makers from across the world. GMG focused on right and purposeful networking. Their initiatives support those who dream of studying or working abroad. We are privileged to know the visionary founder and president of Garje Marathi Global. He is joining us in our Saturday, 26th April 2025. Mr. Ganu is an accomplished global business leader based in for the launch of a GMG Sangli chapter, and we want especially our student to take this forward. We request interested members and students to stay back for a short preparatory call tonight, right after this call, so that we can discuss the preparation for this 26th call. Let's join hands to create global pathways for our region. And we must thank you from Satara, who has given great confidence and has talked to Mr. Ganu about RAAH, and he told specifically to Mr. Ganu that I would not work in Satara, but I will work in Sangli, and that also with people from RAAH group. So it's a great appreciation for all of us for our work till today, and let's for that call very successful. Thank you. Over to you, Desai sir. Thank you. Thank you so much. Moving ahead. Now, let us begin with today's session. Today, we have with us Advocate Bhavana Bharambe, madam. She is going to deliver a useful session to all of us on intellectual property rights for academics. Researchers and engineering. IP Solutions and Associates, International IPR Attorneys Research and Patent Services. Advocate Bhavana Bharambe, madam. She's an advocate with master's degree in green technology from ICT, Mumbai, with masters in microbiology, blending science, and technology with intellectual property law protection, working at the Traditional Knowledge Digital Library, CSIR, Government of India, to preserve, protect, and protest Indian traditional knowledge being getting pirated. She has wide experiences in academics, government research institutes, and industry. Since 7 years, she is working in intellectual property rights, dealing with patents, designs, trademark, and copyright, and startup consultation. She served with IPR expertise domain with Defense Ministry, Government of India, as consultant for patents in various R&D of Government of India. Not only working as IP consultant with top level bodies, but she also provide very humble consultations to root level innovators, farmers, academicians, researchers, and students, providing them IP rights to generate revenues through their ideas, business concepts,
and innovations, offering startup may join and get benefited with an impactful and useful session from Bhavana Madam. Over to you, Bhavana Madam. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Yeah, It's my please go ahead, pleasure madam. to be with you. Please go ahead. So today, I will. I think everyone is know about intellectual property rights. Everyone is very much aware about patents, trademark, and all. But actually, what the role they plays in our day-to-day life, we are not aware about that. Some which included patents, industrial designs, trademark, copyright, geographical indications, and now government of India included computer-related inventions also, and they are uh, delivering the separate kind of patents on this area. So what a IP make a percentage in any industry. So we can see from this example about 70% of the total assets of any industries is the role played by IP only. For example, if we take a simple example, the Gillette blade. So the total asset of the Gillette is you can see it is $58,000 भावना roughly. मॅडम सॉरी जस्ट खाली फक्त हाईड करता का त्याचं एक खाली एक मेसेज Okay, जो okay. आलाय Sorry. so that we can see all this. Thank you. $44,000, $44,000. This kind of percentage shared by IPR, intellectual property rights. Now, how? The 76% of total 100% of asset. So now we will see the very known example. Soft drinks from any can. But before that can, if any drink is present in any flask, it will get spilled off. So now this plug, which is with hinge lid, has a small indication in glass. When one tip of the cup to drink from it, the plug touches the bridge to the nose of drinker. The few drops of coffee in the invitation, one innovator, and this is replaced by this knob. So this is the power of IPR. And now, what these cans are used for any soft drink or any drink. So IPR is a concept for any researchers, for any business, or for market impact. It is an idea which generates in mind and lead to the market. We can say lab to the land, but we should must understand what is the impact of that product. Is it impactable on market, and what is its what will be its impact on business? Same one if we do this simple can earn this much of dollar amount since 1963. So now you can imagine how much this inventor is earning from 1963. He gave royalty, and that royalty was only 1 cent per can. In one day, globally, 17 lakhs cans are sold. So, likewise, in a year, how much he can earn, you can see. The annual income of the patent holder is about
$6.205 million since 1963. And he is not manufacturer of this can, he is just an inventor. And he just gave royalty to use this can. So any industrialist can make these cans. So this is the power of IPR. Now, we said it is intellectual property. Property, we can say tangible, intangible. Tangible means we can see it, movable, immovable, just chair, table, building, etc. But intellectual property rights, it's an intangible. Intangible means you can't see it in a structural form first. It comes in your mind, in your brain, and then it converted into tangible form. Now, this idea, this intangible property, maybe any idea, maybe any invention, maybe any art, maybe a poem, maybe articles, anything. So, according to the article, or article means according to the item, it can divide into. So, now how IP plays a role in a product. We will go fast, I think. So one product, if we choose like cooker, a simple cooker, this cooker, one product, it has, for example, safety valve mechanism of pressure cooker. Then design, how it looks, any modification in shape or pattern or configuration. That's why we can differentiate between different kinds of cookers from different companies. Then trademark, the logo of that company. For example, here Prestige. For the same pressure cooker, you will find different kind of trademarks: Prestige, Hawkins, Maharaja, Vinod. So one product contain this example. The example goes with Canon. So here this Canon name is a trademark. An automatic exposure control mechanism is invented for, but the patent after design. For example, this is a design invented by or created by that manufacturer. So this, for this design, they are having rights up to 10 years. It can be extended further for 5 years, 5 years, 5 years. Same, this is example of for artistic work and logo, patent of mechanism, design, trademarks, as it is owned by Sony. Same with this, a mobile, trademark, patent, of anything, from a simple brush, a toothbrush, to any modern gadget nowadays. All these elements are consisting of different kind of IPs, IP rights, we can say. So this is the role of IPR, that it stops the theft of innovation by larger rivals. For example, Samsung technology could not be copied by Oppo. They have some their own new invention, something modified technology. Then and then only they can go for their own product. So your IP defend your product, as well as it protects your business from the rivals. And individual researchers can protect his invention, and it can be commercialized into product or technology. One example, this is an very famous example, Apple case. Illegally, Apple using the patented technology in A7 and A8 and A86 chips. These are powered by powers in the iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s. Apple has already been directed by the court that 400 million of damage face, as these filed by these two students. These are Indian students. So as the case enters other two phases, Apple is likely to be slapped with another $400 million payout. So this is the power of invention.
This is the power of patents. This is the power of rights you earn over your invention through IP laws. Same thing goes with another example, Apple versus Samsung war. Samsung copied the product packaging and everything on Samsung, and Samsung has to pay them. Infringement of Apple trademarks. Apple claimed that addition of copying Apple's product like trade dress, Samsung has also copied numerous applications icon in which Apple had valid trademark rights as shown. These are Apple icon and Samsung pirated these. So these are global war in IP. Now, what IP plays a role in your business image and brand imaging? For example, IPR increase your valuation of your intangible assets. It helps in expanding the positive impact of your product in the market. For example, Nano, Nano is a very good car, but that advertisement goes wrong. It says that it's a very good mm, your product is patented. It is served as a positive impact on your product. So always IPR protects and adds a value to your product. Next, a copyright. Copyright you can take on original literary, dramatic, musical, artistic work, all cinematography films ready. For example, now there is very famous case. Arya Ambekar, she sang a song uploaded on their own YouTube channel. Then Arya Ambekar requested someone, kindly please guide me on this thing on their other on their name on the another YouTube channel. So how could I preserve my things? So here the copyright plays a major role. Now, what is the duration of copyright? It's a lifespan of the author plus 60 years. If it is book or poem or something. Similar, photographs are copyrighted. Your artistic design you can copyright. Logos are also get it copyrighted. Here I took one example: USA election. In US election, last to last election, 70 sorry 37% of the expenditure was on copyright because whatever the material they are circulating, this is copyrighted and no one could copy it. Next, IPR, industrial design. Next type of IPR. Now, for what you can claim the IPR rights on design, the features of shape, configuration, pattern, ornament, own configuration, own color of that specific company. If you took both these, if you will take both these brush, then you will find a different kind of color, pattern, and design of both the toothbrush. This is industrial design in cycle, which is three-dimensional or two-dimensional. So you can you can take the industrial design rights on it by any industrial process or means, whether manual, mechanical, or chemical, or separate or combined. That means when the product will comes out, if by manually or mechanically or chemically, different pattern is represented on the product, you can claim that as an industrial design. But these industrial designs can be appealed to and are judged solely by the eye. That means you could see them.
you can color brush, suitcase, all these you can see these designs, and no one could copy. That means there are pirated designs also, but a design is a brand of that particular company. Same goes with pharmaceutical products. You will get different kinds of for the same item, but you will never find the same design for any product because they are already patented. Anything you can say. Now this design can be applicable to textile and jewelry patterns also. The imitation colors, but we are not that much aware. We are okay with going with copies. But if someone copied a brand, someone in that brand can claim against the pirated design. So this is the right you can own by your own ideas, your own intellectual property rights, which you own by law. Now, if any proprietor registered a design, he has exclusive right to apply to the design to aim classes for design items, and he can apply that design. For example, he registered one design. So he has to file different design or the same design for the different class. The protection is for 10 years and it can be extended up to 5 years. Now we will go for trademarks. These are well-known trademarks. Now what is trademark? Trademark is your identity which distinguishes you from rest of the products in the market. A name of an enterprises or a mark capable of being represented graphically with the business person is of specific product. It's because of its trademark. That could be a sign, word, letter, or any number. And it is represented by drawings, picture, and emblem considered into the trademark. For example, a Mirinda bottle. The bottle is designed separately, but that shape of the good is also a trademark for the product. Graphic representation of packaging, it is also comes under trademark. Any combination of above is applied to an article or any product. It comes under trademark. For example, Coca-Cola, we are very much aware about these well-known trademarks. And the triangular shaped chocolates, the packaging is triangular, Toblerone. So the packaging itself is a identity of this product. Comes in our mind. Refrigerators, storeware, compactor. This is the power of trademark. That means just you mention a name, you will visualize the different kind of products. Amul, Tata, Nestle. Now, why IPR before startup or incubator? I will give you a very interesting example. There is a website they have abandoned the fibers and they are fighting in IP courts because many of their clients get diverted. So before you launch your product or your
idea because snehabandhan.net claims millions of dollars on a snehabandhan.net. See here, if you search for snehabandhan.net, then you will get the next IPR type is geographical indications of good. Geographical indication is an indication which identifies goods as agricultural goods, natural in the territory of the particular. For example, a ghansal rice for aroma. For example, Alfonso mango. So, geographical indications registry examines and publishes before registration in time. For its aroma, comes from Darjeeling, Alfonso mango, basmati, rice, this Agra petha. So anything which is a specialty for that particular region, Nagpur oranges, all these are geographical indications. Now, what is the use of this? There are again few examples of GI. For example, oranges, these alcoholic and non-alcoholic beverages. For example, Goa wine, which is made up of cashew nuts. So you will get that in that particular area only, and no one could copy it. No one could make full of customer. You have to check for that particular product which is sourced from that specific region. And you can collect again when your product get commercialized. Any idea get commercialized either by patents, geographical indications, or your design. Then that license is you will grant a license. That license is a permission granted by an IP owner to another person to use IP on agreed terms and conditions. For example, just we see the example of that can. So, and grant the use of that invention to the manufacturer. And this license create income source. So it's not clear that you are having some idea get patent, then you will get license and you can get royalties for the manufacture for the product at each manufacturing unit. Transfer of technology to a wider group of researcher or researcher I think there are many academicians also, so we can think from their perspectives. University, colleges, institutes, they are a great source of R&D. So there is a land of opportunity. So don't believe in whole R&D process, your invention, it will generate revenue to the publisher. Seriously, publishers get ideas from your publications and they sell your inventions to the patent owner or the manufacturer for the particular patent. So in India, we are just started. In foreign countries, it is very common to convert your
started earning about $150 million plus royalty. So we are in the race now. Now, royalty can be lump sum fee or percentage of sales. So, right, whatever you want. But to file a patent, you need a proper patent or trademark attorney. Why? Because this is an example of China versus Indian or Germany goods. If you don't go for a proper attorney, you will lose your invention. Yes, big time. So you have to first file NDA to whomever you are discussing your invention, to attorney also. Then you will get IPR first examination report 8, second examination report if it will not get satisfied. Examination, one could copy it, and if someone copied it, you can infringe your ID that rival. So that's why you need a proper guidance how to go for filing of patent, design of trademark. So that how you can proceed for patent filing. First, you will go for prior search. For example, an idea comes in my mind. It's novel to me. It's unique to me. But worldwide, it could be possible that same kind of idea could be filed as a patent. So you have to first search in patents which are published or registered patents are available. So you can find out the similar kind of idea if exists or not. Then patent opinion. That means if your idea is patentable or not. If not, it may require enhancement in your ideas from the attorneys. Now, what is the business? We start business to serve people, to serve better. So, startups, we can say yes, these are business revenues, and also it is user friendly. So, if you are having any idea, you have startup. Now, who can file patent? Anyone can file patent. A 12-year boy, anyone, a 12-year girl, a 15 years girl, anyone can file patent. So don't be like that. Yes, but patent is territorial. That means if you are filing Indian patent, then you will get rights for Indian patent treaty. The 158 countries worldwide patent or infringing someone's idea. There are some legal disputes also, litigation, some objections raised by your rivals or examiners. So will help in all these things. Now we will see some famous ten Indian startup success story. Flipkart, again, a very simple boy from IIT Delhi. Zomato, com, again from IIT Bombay graduate. In Mobi, it is
needed. It is used in China mostly. Then free charge, e-commerce. It is invented by Kunal Sharma and Sandeep Tandon. Ola Cabs again, IIT. So these are some academic earns, but these are from that topmost background. Guy play a role and are available but not utilized properly. If there is a proper channel, we can use that funds for a good buyer. He invented an electrical sensor. He devised a fence with silent in tandem with a which will keep wild animals away from farms but not cause any serious damage to them. Yes, because their lives are also important as the human beings. So this is an invention. Again, this her Soumya, this is child. Now this child was suffered from my child app on which you can track the growth of your child, mental and physical both. He is earning 1 lakh him to signals if she will come across some kind of hazard. Same available use banana raw material, banana fibers, and also these Sati foundations. They are providing employment to unprivileged women also. Farming. These are conservation of agrobio the hour because we are searching for different kind of nutrients. There are many um, traditional or sources. So they are trying to preserve that. Certain don't know the name. They grow on residual moisture. So this lady, she intends to conserve and promote the production of these varieties. So you yeah, this is again like plant protection. It also comes under rights nowadays. If you consume protected by one IP laws, waste management. This is a well-known example project. It is solid waste management, a huge problem in metropolitan cities. So garbage get access of waste pickers, like a home composting unit called a bug factory. She has I Love Composting community. It is a decentralized method for home composting, easy to manage by children as well as senior citizens.
easy to operate and clean. So this kind of and for their commercial same thing. This guy from Delhi, Krishnan, bacterial infection in rural areas. Oceans, in remote areas. So he developed an device. It's a named immunomagnetic cell capture system. So it's based on nanosensors, nanomagnetic particles. They say the bacterial particles and infections could be detected. So जैसे सर तुम्हें याद कर देते Can we ask questions? yes, Yes. Enlightening presentation. I would like to know what will be the cost factor involved in this IP. For example, you give and there is a kind of half-cooked idea of an IIT and the brilliant idea of brilliant idea is wounded. So first of all, I would like to start what is the fee structure for such a so history. Basically, it comes in any student's mind and file their patent first.
on Google Patent also. A free patent database. One more request from Bhavana H. Sorry, sir? Point on Yes, sir. Yes, sir. So, college student can go Yes, sir. Yes. IPR or Google, so you can say search Google and all. And check the Google. That's the good thing. Yes, sir. Sure, sir. Sure, Thank you very sir. much. There are many IPR incubators in so I'm just sharing an information. Thank you. There are many colleges. Thank you, sir. Yeah, someone asked years, even after 1 year, it shows all documents submitted. Why government is not working to speed up it on? First thing, whenever you file any document, you will get a registration number. It is not a number of patent. For example, if you file a patent, it is an application number. It is not patent number. If someone told you that this is my patent number, and if you check it, then you will find the difference. No, Bhavana madam, I am not asking about the patent number. No, sir, I'm just telling 1 second. Yeah. So you are getting the application number. So whatever the procedure is going on in any IP office, it may be trademark or it may be patent, it is in queue. Yeah. So, Okay. whenever your turn will come up, then and then only your application will get examined. See, for example, simple thing. Okay, I'm running a company from past 27 years. Okay, and I just want to register, let's say, Genesis as a brand. I'm using it already, but it's not registered. It took almost, I submitted documents more than 1.5 years. Still, it is in queue. Then what is the use of registering it? Maybe you had gone with like you this, had choose a wrong attorney. No, everything is. I tried all everything with all What is the registration. status of trademark? What is the status? It is just showing all documents submitted and No. verified. It's not like the status. Status is all formalities are checked. Yeah, formalities are checked. Yes. Okay, then wait. Maybe No. What it's I'm in. saying is, if you are waiting till 1 year, then what is the use of it? Okay, why I should register? Why the government cannot speed up? Because at the end you will check for 3 months. I Okay. don't know, sir. But Yeah. for example, my logo, that IntePotency you are seeing here, this is registered only in 4 months. So we have to check whether there is any opposition, obligations, or something else at No, your. then the government should give me a queue, no? Okay, you are in, let's say, in 100, 110. Will Then you I please can provide me your application number so I can find out? that at IP team, as you are the part of that one, or you may be associated in that organization. Okay, No, sir. why you people cannot recommend them? Okay, there should be some queue. Okay, you are in this much queue, so I can come to know whether I have to go Because, ahead. sir, there are lack of IP professionals. Yes, Okay. seriously, we don't know that there are so many opportunities. We can work as a IP attorney. We can work as a patent examiner. We can work as a trademark examiner. In Maharashtra, we don't have that kind of culture. And No. seriously, See. there is very All less my number of I have examiners. registered 3. Then see, Anil, let her complete. Anil, let her complete. Yeah. Let her complete. Yes, I ma'am. don't think so. You will require more than 1 year. I don't think so. I have to check. If you allow, I will will check. share the Yeah. application number. You can check it But because what I'm telling, this is also a serious issue. We are having very Yeah. less number of IP professional at IP offices also. No, IPFS, the problem is what is happening is lot of offices have opened and they are just go on registering. That's it. But no one is thinking from after registration is done on the government portal. No. Okay. Why the It's government not is like not that. taking? It's not like that because recently
I have come across within 1 month. We had No. got If I examination can, reports and if I can say, let's say 6 months is well, yeah, complete 6 months. this process. Yeah, you Okay, will get but first examination report in first 6 months for only. 6 months, yeah, that one should get no. So that So you find at at your Mumbai office. yeah, Mumbai office. Maybe Mumbai office has more load. Yeah, it is true. Yeah. No, if it is having more load, then they should appoint more. That's why I'm telling you. Yeah, they should recruit more attorneys, but it is Mm. not happening, unfortunately. No, see, overall government's policies are good. Okay, if I Hmm. register a trademark now, see, I'm using that name from last 28 years. Okay, it is not registered because it was a family business. Okay, so, father is using it, and then when I entered, I said it should be registered if I have to go global. Correct. India में चलता है. But when I started another two products and I want to register that name also, it takes time. So somewhere at your level or at your association levels, if you can put forward, because I discussed this one with No, sir. another We two are not attorney. directly engaged with any No, patent no, no. office. Whatever your association or whatever, No, what, no. yeah, like this. Because these If are you, all very no, no, secured like databases, no. and I'm we not saying like that no, and we couldn't because recommend them also. yeah. But yes, it is true that Mumbai office faces lot Mm. of No, delay. Bhavana, what he's saying is basically, can you advocate this point of Yeah. too much longevity? No, See, no, Yeah. no, if no, 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 not at all. Because so, ultimately it so comes we to will the take it up. No, we yeah. will take it up through CII. We'll take Yeah, it yeah, up yeah. quickly. That only. We have See, some organizations. We will take it up. from Chamber of Commerce, we will take to the Or higher you can authority. directly mail to the that trademark examiner. Yeah, That's because the this way. and this is happening in last 1.5 years. Through your trademark attorney. Yeah, yeah. Through your No, trademark no. Because attorney. last what I found is I spoke with another 2, 3 attorney also. What Hmm. they suggested is this is happening in last 1.5 to 2 years. Before that, it was okay. Okay. So why this is happening in last 2 years, I don't know. Because one of the attorneys said that they have reduced the number of people there. Yes, that's why I'm telling you. Yeah. But what I feel is somewhere if government can put this, you are in this much queue. I am confident that whether I should use that. See, for me, I am using for 27 years. Tomorrow, if anyone put the objection, also I can defend it very easily. Okay, Listen, Yeah. but so what about the just to person cut if the there is a story startup, short, they want to use that name But you and already they can't wait registered, for so 2 years. don't worry. You already Uh, registered it, so don't worry. If someone no. copy I'm saying the it, two cases where I'm already using 27 years. If anyone object, I can defend it. But what about a startup who wants to use a trademark? Okay, for them it will be very difficult. no, Okay, no, if they just to can't cut claim the this. Yeah, story short, sir, I think yeah. we have very Uh, short uh, time. What I Yeah. suggest is basically these Mm. are the policy points where we Correct, need correct, to really reflect them to government through some correct, of the commercial organizations and associations. correct, See, correct, yes. correct. everyone thinks the government is doing right, but then if we come Yeah. together like RAAH and put Correct, up as a policy advocate to them, this is the correct, problem we are facing. I Yes. correct, think they correct. will get the feedback. So Yeah, definitely, definitely. I guarantee you, I will find a Mm. channel to That only. sound your concern to, Yeah. because see, situations in Mm. like you said 2 years back it was not there, now it is there Correct, correct, because correct. number of I filings are think there. I face that problem. So Yeah, let's work on some yeah. forum and then write something, and this is what we Correct, are correct. expecting from RAAH. So Yes, thank you for yes. bringing out. Let's take the next question. Definitely, definitely, sir. Thank I you, madam. think the best solution I'm will be adding to something. approach the local MP, member of parliament or minister concerned who is near to Mm. us, and from there make it a point so that it we use the formula like Twitter and other Mm. mediums where you can directly write to the No, prime Judith, minister. Judith, it is not the way. It is Yep. not the way. No, I no, no, think no. Mm. there are channels. Abha sir, I'm adding something. If Who's this? I'm Pramod Patil. Pramod, go ahead. Yeah, actually, if Anil sir want, they can directly visit to the Mumbai office. People are Yeah. really cooperative.
Yeah. and also you can explain properly. And if Correct. you are already using this 26 years, Yeah. name should not be go anywhere else. Correct. With Correct. you Correct. only. Yes. So Yes. Yes. anybody can take the objections also. Yeah. Yeah. Provided you have the records. Yes. Yeah. Yeah. No. No. If you provide the records, Yeah. No. No. this For will me. not go anywhere else. No. No. I want that if anyone is having objection, let them raise. No, if you are taking 2 years to tell that there is an objection, that is No, not I correct. only My request question. you to visit Mumbai office. Yes, sir. Please Yes. No explain. problem. People are cooperative, and Yes. also Yes. it will support you anytime. Just you take all the backup paper and meet. Yeah. Definitely. So Sir. so Thank let's you. do one thing. Yeah. Yeah, exactly. So exactly. So let's Thank you, take madam. it off the line, and we can help you. And this is what we want from this particular session to come out. Thank you for pointing out. Desai sir, can you point out to the next question, please? Yeah. Let me check. Abba, I wanted 1 minute, whenever free. Yes, sir. Yes, sir. Related to this particular topic, Yes. please go ahead, sir. Regarding trademark, I have fought this matter for 3 to 4 years in Delhi also. I had filed for trademark for my logistics business few years back, and it was a tough. I mean, at least 7 to 8 years back, it was very tough. You hardly had anybody who understood this, but we were lucky to have people who were wise enough to help us, and we fought it out. There was one company in Chandigarh who had challenged our trademark with no rhyme or reason, just to make money. Can somebody who is behind me shut the line, please? So they were filing for trademark, I mean, having filed case against us for no reason, just to make money and harass. It is patience and proper paperwork. That is what makes this game. You cannot expect everything to happen overnight, and you need to have proper documentation. Without proper documentation, gentlemen, nothing happens. I have done it twice, once for Teamwork Global Logistics, and once I have just done 1 year back for a philanthropic activity. And there also, I faced absolutely zero problem. And whenever there's some such things come up, patience is the key and a proper paperwork. आपण काय करतो ना, हल्ला गुल्ला जास्त करतो, पेपर नीट ठेवत नाही. आवाज करायचा, पण पेपर बरोबर पेपरला पेपर लावायचा. नाही, आणि एक ऍड करतो सर, अटॉर्नी चांगला नसतो. येस, मी तेच बोलले. आताही तुम्ही तुमच्या अटॉर्नी थ्रूच त्यांच्याशी संपर्क करू शकता. अटॉर्नी विल गिव्ह देम अ नोटीस or a mail can also work, and you will have that evidence that you are taking follow up. आणि पेशन्स फार मोठा गेम आहे याच्यात. सर, Actually, पेशन्स इन सेन्स काय होतं की बरेचसे नाव कॉमन असतात, हा. आणि दॅट टाइम लाईक यू राईटली पॉइंटेड आउट की डॉक्युमेंटेशन इज द की, की तुमचे सगळे इनवॉइसेस, देन इन दॅट केस युअर clear intention of business, in sense a proper legal business with ethical practices matters a lot. Illegal, unethical practices will not help you to win this game. I hope Sangram sir, you will agree, Bhavana will agree with my statement. 101%. Yes, sir. I understood that, and I also can sense that Anil sir's anxiety also, because all whatever you told, it comes after the examination, first examination. He is awaiting for first examination even. That's why this is a serious point. But yes, you can take a follow up through your patent attorney or trademark attorney. Achha, one more thing, Bhavana madam, what I would request you is, I mean, we do this for everybody else, business, I mean, industry and everybody, but I would request your help for the farmer community, which has got absolutely zero knowledge on this. Yes, sir. We need people like you to give them proper education. Yes, sir. When industrialists or businessmen do not have patience,
or have the knowledge or have the will to follow something called due diligence, which is left in the book only, then it is very tough for a poor farmer to understand all this. So what I would request is after you finish this seminar, I would love to talk to you some other day, and we would want you to visit RAAH or any other associations where we have this and guide our people, because ignorance is the most important problem in copyright and trademark. We do not know what it is and how it Actually, is. there is very large gap between IPR Ah, and a common people, yes, because what you won't believe, the first IP attorney in Pune, it's before independence. I am But aware. yeah, but I'm yeah, aware. I'm but aware. all these businesses are owned by different kind of communities. We Marathi people are very less in these, and we don't know how to crack that source. There is And I something. would, yeah, and I Sorry, would like sorry. to, no, it's okay, sir. And I would like to inform you that yes, I filed the first patent from the farmer. What he did some contract with some aloe vera dealer. So he saw all over the aloe vera, and at the time of harvesting, the dealer won't come out. He won't turn up. So that Deshmukh sir, his surname is Deshmukh. That Deshmukh sir ripped off all the aloe vera and he made aloe vera biofertilizer. And we filed that patent. Yeah, but farmers need this most, Yes, because if we have to grow, yes, sir. we cannot forget that majority of us are from farming background. Yes, sir. And if the farmers don't understand trademarks, or if they don't understand IPR, then we stand a no chance of growth anywhere. So Yes, sir. after we finish all this, I will take Sure, sir. Abba's help. I will take Abba's help and connect with you. And Sure, through sir. our various chamber of commerce, we would like you to address online, offline, Sure, sir. all these things, because the first person who needs SOS help is the farmer. बाकी सगळ्यांना थोडं बहुत तरी नॉलेज असते. इकडं सर, तर काहीच आपल्याला असं नसतं. वाटतं, पण आजकालचे जे प्रगत शेतकरी आहेत ना, ते आपल्यापेक्षा जास्त अवेअर आहेत या सगळ्या बाबतीत, जो माझा एक्सपिरियन्स आहे. खरंच सांगते. फार आनंदाची गोष्ट आहे मॅडम. ओके सर, वी विल गो फर्दर. थँक्यू. मॅम माझा एक संग्राम सर, क्वेश्चन मी आहे. तुम्हाला एकच सांगतो, and I want to repeat this statement again and again for startups, for farmers, for everyone. Business is business, and it is global business now. So you cannot give credit to yourself कि I'm a farmer, I'm a startup. No. तुम्हाला हा गेम खेळावाच लागेल, तुम्हाला ह्या गोष्टी पाळाव्याच लागतील, तरच तुम्ही तगाल. कारण काय सर, की सिंपती किंवा इमोशनल बिझनेस कोशंट नाही चालणार इथनं पुढं, आणि कधीच चालला नव्हता, आणि आपल्याला ते लक्षात येत नाही. तुम्ही जर सांगितलं पेशन्स, तुमच्याकडे पेशन्स होता, तुमच्याकडे तेवढं भांडवल होतं, आणि तुम्ही ते जिंकलं. मी एका ग्रुपचं नाव घेतलंय, अतिशय कॉमन नाव आहे महाराष्ट्रात, आणि 2 ग्रुपमध्ये त्याच्यावरून चालू होतं, आणि शेवटी काय कळालं की दोन्ही ग्रुपचं त्याच्यात त्या पर्टिक्युलर सो कॉल्ड वस्तूवर किंवा त्या नावावर हक्क नव्हता, पण त्या दोन्ही त्या अशाच वापरल्या होत्या, आणि कोर्टाने त्यांना झाडलं की तुम्ही वापरताना तुम्ही काहीतरी त्यात इनोव्हेशन करा. सर काय, इट इज अ सिम्पल A+B=C rule, which we don't understand, whether it is farming, marketing, manufacturing, innovation or anything. Let's stick to that. आणि Very तिथून true. पुढे तिथून पुढेच आपला हा बिझनेसचा गरजे मराठीचा जो आपला अख्खा एपिसोड चालू होणार आहे. कारण काय माहितीये का सर, खडबडून जागा करायची गरज आहे ह्या ग्रामीण भागाला. आणि ग्रामीण भागात बऱ्याचशा ज्या अतिशय चुकीच्या कल्पना आहेत, इन्स्टिट्यूट्स मध्ये मॅडमने काय सांगितलं, प्राध्यापकांनी ह्याच्यात भाग घेतला पाहिजे, त्यांना हे कळालं पाहिजे. पण इतक्या चुकीच्या कल्पना आहेत की सरकारवर आम्ही डिपेंडेंट आहे, आम्हाला कोणतरी येऊन गॉडफादर आम्हाला वाचवेल, असं बिझनेस मध्ये कधीही होत नाही. ना तुमच्याबरोबर झाले, ना भावनाबरोबर झाले, ना कुणाबरोबर झाले. आणि हे जे बेसिक कन्सेप्शन आहे सर, ते हलवायची गरज आहे. यू आर इन अ ग्लोबल रेस, आणि हा आमचा राहाचा प्रयत्न तिथंच आहे. कारण ही भाषा ह्यांना आवडत नाही, कॉलवरच्या सगळ्या जे लोक आहेत, आणि
जे आहेत त्यांना त्यांची माफी मागून बोलतो मी. ज्यावेळी आम्ही ही भाषा बोलतो त्यांना हे कळत नाही. त्यांना असं वाटतं की हे काय तर वेगळ्या जगात आलेत, हे मुंबईत आले, ते पुण्यात आलेत. नाही, ग्लोबली बिझनेस इज बिझनेस. आणि IPR मध्ये जसं मॅडमनी सांगितलं की एक्झिबिशनला जाऊ नका किंवा पब्लिश करू नका. आधी पहिल्यांदा तुम्ही पेटंट करा. का जर तुम्हाला बिझनेस सेन्स नसेल तर तुम्हाला कोणही काय म्हणतात त्या अतिशय चांगल्या भाषेत उल्लू बनवून कधीही जाऊ शकतं. आपल्या इन्व्हेन्शनची आपल्या म्हणजे इट इज इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. दॅट्स वाय इट नेम्स एज अ प्रॉपर्टी. इट्स युअर प्रॉपर्टी. सो प्रोटेक्ट इट फर्स्ट. दॅट द मेन कन्सेप्ट. बाकीचं नंतर बोलू. राईट, कमर्शियलायझेशन, रेव्हेन्यू जनरेशन, हे सगळं नंतर. पण हे माझ्या डोक्यात आलंय, हे माझ्या मनात आलंय, ही माझी प्रॉपर्टी आहे, हे पहिल्यांदा आपण आपल्याला सांगणं खूप गरजेचं आहे. सो आय शुड नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन. तिथं खरी की आहे इन्व्हेन्शनची. Absolutely. आणि Bhavana, जसं आणि मला माझा प्रश्न आहे. ह्या शरद, प्लॅटफॉर्मवर एक गोष्ट सांगायला आवडेल. हम्म. मी जसं मेन्शन केलेलं आहे माझ्या इंट्रोडक्शन मध्ये की कन्सल्टंट ॲज अ गव्हर्नमेंट डिफेन्स अँड ऑल दॅट. पुण्यामध्ये जेव्हा मी होते IP मध्ये, तेव्हा खडकीची जी आपली अम्युनिशन फॅक्टरी आहे, त्या अम्युनिशन फॅक्टरीमध्ये सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये जे सगळे वेपन्स आणि जे सगळे बॉम्ब्स, केमिकल जे बनतात तेच आजही बनत होतं. आपल्याला कोणीतरी आपल्यावरती जेव्हा जबरदस्ती करतं तेव्हा आपल्याला ते नको असतं. जेव्हा मोदी सरकारनी प्रत्येक R&D ला कंपल्शन केलं की यू शुड फाईल सम स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ पेटंट्स पर इयर, त्यानंतर त्यांना वाटलं की अरे आपण आता काय इन्व्हेंट करायचं नवीन. सो हा जो एक पॅटर्न आहे ना की मी फक्त दिलेलं तेवढंच काम करणार, मग ते गव्हर्नमेंट असो का प्रायव्हेट असो का काही असो, नो. का नाही आपण आपलं स्वतःचं 100% देऊ शकत? आपण जे काम करतोय ते, वेदर इट इज टीचिंग, जे काही असेल ते. तर तिथं एक असा एलिमेंट नव्हता. आपल्याकडे सगळं बॉम्ब बनतो, फक्त तो जो ट्रिगर होतो त्याची जी पावडर बनते ती अजूनही आपल्याकडे बनत नाही. त्या पावडरसाठी आपल्याला एक युरोप मधलं कंट्री आहे त्याच्यावर डिपेंड राहावं लागतं. सो यू कॅन इमॅजिन की इफ थर्ड वर्ल्ड वॉर हॅपन, व्हॉट विल बी द कंडिशन ऑफ इंडिया. जर त्याने नाही दिलं ते, तर तुम्ही काय करा? No, no, great example. I think So, Shishir is waiting for a long time. ha. Bhavana, let's take a question from Shishir. Shishir. Yes, Shishir sir. Suresh Sawant sir. If Shishir sir is not here. Yeah. Hello. Yes, I'm Yes, Shishir is Hello, there. ma'am. Shishir is there. Ha, Shishir, go ahead. हॅलो मॅम, मला पेटंट करायचं होतं आणि Yes, त्याबद्दल का नाही माहिती हवी होती. डिझाईन पेटंट करायचं आहे माझं एअरक्राफ्ट मध्ये, बरं. RC प्लेन. एअरक्राफ्ट. त्यामध्ये मला माहिती होती. हा, RC प्लेन. हॅलो. ओके. RC जे प्लेन मध्ये कुठले ना डिझाईन इन्व्हेन्शन्स डिफेन्सला कॉन्ट्राडिक्ट करतात किंवा जे थोडंसं गोपनीय असेल, त्याची प्रोसिजर जरा वेगळी आहे. यू हॅव टू फाइंड आउट, म्हणजे अटॉर्नीलाच ते बघायला लागतं की वेदर वी आर नॉट इन्फ्रिजिंग एनी डिफेन्स पॉलिसी. सो येस, वी विल डिस्कस. माझा नंबर आणि मेल ID आहे मेन्शन केलेला. तुम्ही कधीही करू शकता कॉन्टॅक्ट. ओके. कशावरती हे केलंय मॅम? काय? सुशीर भाऊ त्या ह्याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन मध्ये पण दिलाय आणि आता प्रोग्राम झाला की पण ते ओके, मी चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करते. डोंट वरी. ओके मॅम, थँक्यू. Sawant sir. हॅलो. हा. पेशंट सावंत IIT मधून 2022 रिटायर झालेलं आहे. I know I'm in contact with RAAH and so all alumni of the RAAH, other colleges. Now here, whatever the information given by the Bhavana madam is correct. That एजंट कडे किंवा एकाकडे न जाता जर आपण स्वतः करायला लागलो तरी तो यात मिळू शकतो. आपला आमचा नारायणचा एक विद्यार्थी संदीप कालेमन आहे पुण्यात, तो ही रेग्युलरली पेटंट त्याचे आहेतच. त्याच्याबरोबर तो कोणही आलं तर त्याला मदत करतो. नॉट ॲज अ बिझनेस, हेल्प टू द पर्सन इंटरेस्टेड टू पेटंट हिज वर्क. म्हणजे सांगायला मला आवडेल की एक शेतकरी पोलीस तालुक्यात राहतो. पोलीस तालुक्यात द्राक्ष प्रसिद्ध आहे. तर सम इन्व्हेन्शन इन द ग्रेप व्हरायटी
तर त्याच्यावर पेटंट हे एका शेतकऱ्यांनी स्वतः अभ्यास करून स्वतः फाईल करून हे मिळवलेलं. हे करू शकतो, कोणी करू शकतो. आपल्याला कोणतं अडचण पाहिजे का पाहिजे, परंतु त्या ठिकाणी त्या ह्याच्यापर्यंत जायचं असेल तर आपल्या विद्यार्थ्यांनी म्हणजे यंगस्टर्स आहेत त्यांनी फक्त त्यांचे जे एक्झाम असतात तर त्या एक्झाम दिल्या तर ह्यात त्याच्यात दॅट बिकम्स अ बिझनेस फॉर दिस पीपल अँड ऑल्सो विल गेट द information available to the farmers or the person who really need this information for filing the patent. तर याचं फक्त पुढे यायला पाहिजे. आणि जसं आता आपण जानेवारी 9 भेटतो तसं असं भेटण्याचं टायमिंग आणि हे फिक्स झालं तर येऊ शकतं. आता मला वाटतं लॉंग बॅग नाही नाही सर, आहे. सर तुमचा व्ह्यू करेक्ट आहे, पण एक लक्षात घ्या की कोण किती खोलात जाऊन अभ्यास करतो आणि त्याचं किती प्रोफेशनल हे आहे. कारण प्रोफेशनल सर्व्हिसेस घेणं हे आपल्याला फार चुकीचं वाटतं किंवा एक्सपेन्सिव्ह वाटतं. इथंच आपल्याला काहीतरी गोम आहे. सर आय वुड लाईक टू प्लीज भावना. येस सर. खरी पहिली गोष्ट, तुमचं जे इन्व्हेन्शन आहे, जो पेटंट आहे, जे तुम्ही ड्राफ्ट करता, रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करणं ही खूप वेगळी गोष्ट आहे. यू आर ड्राफ्टिंग इन अ सायंटिफिक लँग्वेज, इन अ टेक्नॉलॉजिकल लँग्वेज. आणि पेटंट इज अ टेक्नो लिगल डॉक्युमेंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जसं जागेचा एक ताबा घेता, ही एवढं असंच आहे, हे तेवढंच आहे. सो उद्या जेव्हा तुमच्या जागेवरती कोणतरी भांडायला येतं की हा इथून माझा पाठ सुरू होतो बाबा, तुम्ही ते त्या वकिलाकडूनच ते ड्राफ्ट करून घेता की हा एवढा असा प्लॉटचा हिस्सा, हा असा आहे, तो तसा आहे, तो आमचा आहे. सो ती जी ट्रिकी लँग्वेज आहे ना, ती जमणं म्हणजे ती येणं हे स्किल असू शकतं. त्या मुलाला आलंही असेल, डोंट नो, असं काही नाही. आणि पेटंट एजंट एक्झामचं जर म्हणाल तर येस, देर आर एक्झाम्स, पण एक एक्झाम पास झालं म्हणून तुम्हाला त्यातलं सगळंच आलं असं नाही. आणि टू बी व्हेरी स्पेसिफिक, माझं जे फील्ड आहे ते लाईफ सायन्सेसचं आहे. MSc मायक्रोबायोलॉजी, त्यानंतर ग्रीन टेक्नॉलॉजी. सो इट इज अ बायोकेमिकल इंजिनिअरिंग वी कॅन से. पण मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे पेटंट फाईल नाही करू शकत. मी सॉफ्टवेअरचे पेटंट नाही फाईल करू शकत, कारण मला त्यातलं टेक्नॉलॉजिकली काहीच माहिती नाहीये. आणि मला हे कबूल करायला अजिबात लाज वाटत नाही. कारण जेव्हा तुम्ही एका विषयाचे स्पेशलाइज्ड असता तेव्हा तुम्हाला त्या विषयाचं माहिती आहे, बाकीचं काहीच माहिती नाहीये. सो पेटंट अटॉर्नी जे असतात ना, ते पण त्यांचं बेसिक बॅकग्राऊंड जे असतं त्यानुसारच तुम्हाला जावं लागेल. तुमचं इन्व्हेन्शन जर केमिकल असेल, तुम्हाला केमिस्ट्रीचं ज्याचं बेसिक आहे त्याच्याचकडे जावं लागेल. सो इट इज लाईक दॅट. आणि ठीक आहे, म्हणजे उलट अशी परत करणारी मुलं जर वाढत आहेत तर चांगली गोष्ट आहे. IPR बद्दल अवेअरनेस होऊनच वाढवलाही पाहिजे, चांगली गोष्ट आहे. पण जर आपण ते व्यवस्थित लँग्वेजमध्ये नाही फाईल केलं तर होतं काय की शेवटी तुम्ही तुमचे इन्व्हेन्शन्स पब्लिक करत आहात आणि ते तुम्ही लूज करताय. अगदीच जर म्हणजे खरं तर ह्या गोष्टी सांगायला नाही पाहिजे, पण अवेअरनेससाठी सांगितलंच पाहिजे. नाशिकचं आपलं जे एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट आहे गव्हर्नमेंटचं, त्याने कितीतरी पेटंट फक्त असेच फाईल करून घेतले त्यांच्या IPR डिपार्टमेंटच्या टीमकडनं, आणि ते 50चे 50 पेटंट आज अबॅन्डॉन आहे. कारण ते ऑलरेडी पब्लिश आहे, त्यामुळे ते पुन्हा क्लेम करू शकत नाहीत आणि त्यांनी ते इन्व्हेन्शन लॉस केलं. मॅडम, I would like to add, Bhavana, here की see, ultimately this is something in global gamut. त्याच्यात तुमच्यापेक्षा अतिशय हुशार लोक ग्लोबल ह्याच्यामध्ये आहेत. आणि तुम्ही लाईक यू राईटली सेड की तुम्ही कसं ड्राफ्ट करताय त्याच्या प्रत्येक शब्दावर चॅलेंज घेणारे लोक आहेत. येस, कारण पेटंट, वन सेकंड, जेव्हा तुम्हाला पेटंटचा ग्रांट मिळतो तेव्हा तुम्हाला पेटंटसाठी ग्रांट मिळत नाही. पेटंटचं एक असतं, पहिल्यांदा तुमचं समरी असते, त्यानंतर डिस्क्लोजर ऑफ इन्व्हेन्शन असतं, त्यानंतर डिस्क्रिप्शन असतं, त्यानंतर असतं ड्राफ्ट. तर ते ड्राफ्टिंग मध्ये असतं तुमचं क्लेम. क्लेम महत्वाचा असतो. तुम्हाला एकेका क्लेमसाठी पेटंट ग्रांट होतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, सपोज माझ्याकडे क्रोसिनची गोळी आहे, तर क्रोसिनच्या गोळीचं जे काही पेटंट आहे ते त्याच्या क्लेम नंबर 1 साठी क्रोसिनला मिळालेलं असेल, आणि सेम डोला आहे 600 mg पॅरासिटामॉल कॉम्बिनेशन, त्याच्या क्लेम नंबर 2 साठी त्याला ग्रांट मिळालेलं असेल. ओके, सो पेटंटचं जे ग्रांट असतं ते त्याच्या क्लेम्सवर डिपेंड असतं, नॉट ऑन टोटल डॉक्युमेंट. सो यू कॅन से द पॉवर ऑफ
that claim. No, it is very, very specific to a complete assembly. म्हणजे माझं एक पेटंट आहे सेम टेक्नॉलॉजीवरती, पण मी त्याच्या क्लेम नंबर 1 साठी मला त्याचं राईट मिळालंय, आणि समजा आबासाहेब काळे सरांचं सेम इन्व्हेन्शन आहे पण त्यांचं पण वर्केबल आहे आणि त्यांचा सेकंड क्लेम माझ्यापेक्षा जास्त स्ट्रॉंग आहे, तर त्यांना सेकंड क्लेम साठी ते पेटंट ग्रांट होईल. शरद ॲज अ येस रमेश, एक मिनिट फक्त शरदचा घेऊ आणि शेवट करू. 11 वाजले, 11:01 झाले. हो, शरदचा प्रश्न घेऊ आणि क्लोज करा. सिंपल क्वेश्चन आहे. ओके, माझा साधा सिंपल क्वेश्चन आहे. ऍक्च्युली स्टार्टअप आपण करतोय आणि एक पर्टिक्युलर नाव आणि एक पर्टिक्युलर लोगो घेऊन आपण स्टार्टअप करतोय. सो आपण म्हटलं की स्टार्टिंगलाच आपण त्याला रजिस्टर केलं पाहिजे आणि त्याच्या बेसिसवरती आपण पुढे गेलं पाहिजे. आता जसं आता अनिल सरांनी जे सांगितलं की त्यांना समजा 2 वर्ष जर 27 वर्ष यूज करतायत तो नाव किंवा लोगो, त्यासाठी जर 2 वर्ष लागत असतील, तो स्टार्टअपला जर समजा या ट्रेडमार्कच्याच याच्यामध्ये जर अडकलं तर मग तो नाव घेऊन स्टार्टअप करायचं म्हणजे परत त्याला 2 वर्ष वेट करावं, सगळ्या गोष्टी येतात. तर त्या केसमध्ये काय करता येईल आपल्याला? नाही, यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इट. हे बघा, कुठली? आयपी राईट्स मध्ये प्रायोरिटी मॅटर्स, आणि प्रायोरिटी म्हणजे प्रायोरिटी डेट मॅटर्स. म्हणजे सेम आज तुम्ही फाईल केलेलं आहे 19 एप्रिलला तुमचं समथिंग जे काही नाव असेल ते, आणि मी उद्या फाईल केलं, then right goes to you because priority matters. भले ते रजिस्टर्ड हो नको हो, but you filed it earlier. ओके, मग टीएम ज्यावेळेस टीएम मार्क येतो आणि सगळ्यांसाठी हाच रूल अप्लाय होतो. आणि दुसरी गोष्ट, जेव्हा तुम्ही एखादा नवीन बिझनेस कन्सेप्ट, एखादा ट्रेडमार्क, एखादा लोगो फाईल करताय त्यावेळेस पहिल्यांदा तुमच्या सीएस कडे जेव्हा तुम्ही रजिस्ट्रेशन करता तेव्हा त्याला ते चेक करायला सांगा. सगळीजण ही गोष्ट नेहमी सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची की जेव्हा तुम्हाला एखादं नाव सुचतं आहे तुमच्या ऑर्गनायझेशनसाठी, तुमच्या कंपनीसाठी, स्टार्टअपसाठी, पहिल्यांदा तुमचा जो सीएस असेल त्याच्याकडे तुम्ही रजिस्ट्रेशन करतात त्याला सांगा हवं तर तुला जी काही ऍडिशनल फी घ्यायची असेल ती घे, पण या नावाचा सर्च कर की सेम क्लासमध्ये या नावाचं रजिस्ट्रेशन आहे का. कारण म्हणजे माझ्या आता एक्झाम्पल्स आहे माझ्याकडे म्हणून सांगते. माझ्या याचं फर्मचं नाव आहे इंटेपोटेन्सी आयपी सोल्युशन्स, आणि आधी ते होतं इंटेपॅटन्सी. पेटंटला सुरू म्हणजे पॅरलल म्हणून पॅटन्सी ठेवलं होतं. माझ्या ट्रेडमार्क अटॉर्नीने, म्हणजे तेव्हा मी ट्रेडमार्क अटॉर्नी नव्हते, सो त्यांनी त्यांच्याकडनं फाईल केलं. त्यांनी मला सजेस्ट केलं की मॅम ऑलरेडी इंटेपॅट नावाचं बँगलोरची एक कंपनी आहे, तुमचा ट्रेडमार्क होणार नाही फाईल. मी म्हटलं मग आता काय करायचं, कारण ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन झालेलं होतं कंपनीचं. काय नाही, कॅन्सल केलं, पुन्हा नवीन रजिस्ट्रेशन केलं, कारण मला माझे राईट्स लूज करायचे नव्हते. मी थोडंसं चेंज केला, एच्या ठिकाणी ओ टाकला. सो हे आधी सगळ्यांनी चेक करा. आणि माझ्याकडे जर आजही कोणी ट्रेडमार्क साठी आलं तर मी पहिल्यांदा त्याला हेच सांगते, तुला कुठल्या कॅटेगरीमध्ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करायचं आहे, कुठली कंपनी सुरू करायची असेल तर त्याच्या आधी ते चेक कर सीएस कडनं की आहे का हे अवेलेबल. नसेल, जर ऑलरेडी इट इज टेकन बाय समवन एल्स तर घेऊ नकोस, नाव चेंज कर, कारण तुमचं नाव तुमचं ब्रँड असतो. एक्झॅक्टली शरद, आय विल जस्ट ऍड व्हॉट भावना इज सेइंग. इट इज ऑल बिझनेस, आणि बिझनेस मध्ये ना श्रूडनेस जास्त असतो. आपण तो इमोशनल घेतो, त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच वेळा फेल्युअर बघावं लागतं. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही छोट्या 1 रुपयाचा बिझनेस आहे का 1 लाख करोड का 9 लाख करोडचा बिझनेस आहे, डझंट मॅटर. द लॉ विल रिमेन सेम फॉर एव्हरीवन. आय होप भावना विल सपोर्ट दिस. आणि विथ दिस म्हणजे आपलं एक असतं की माझ्या मनात हेच आहे, मला हेच नाव ठेवायचं आहे, ते असू देत, पण आहे तसं अवेलेबल. तुला उद्या नाही तुझी ओळख मिळणार आहे किंवा तुला उद्या तिथं कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे, तर काय हरकत आहे की आजच थोडंसं नुकसान सहन कर आणि ते चेंज कर. पण पहिला मुद्दा तर हाच की वी आर नॉट अवेअर. दिस इज द व्हेरी फर्स्ट पॉइंट. सो वी नीड अ प्रॉपर गायडन्स. हा सगळ्यात आधी पहिला मुद्दा. तुमचं घेऊन आपण क्लोज करूया कॉल. हा आबासाहेब, मी एकच गोष्ट बोलतो, म्हणजे सगळ्यांच्यासाठी. पेटंट साठी मी मुंबईतला जे ऑफिसर रामचंद्रन म्हणून होते, हेड आहेत, त्यांना भेटलो होतो. तर गव्हर्नमेंट पेटंट ऑफिसला त्यांचे गव्हर्नमेंटचेच एजंट असतात, आणि ते नॉर्मल प्राइस म्हणजे ऑलमोस्ट 40-50 हजार रुपये ते तुमचे पेटंटचे जे काही रूल्स रेग्युलेशन ड्राफ्ट वगैरे करणे, सबमिट करणे, ह्या सगळ्या गोष्टी होतात.
मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी इथं डिस्कस करण्यापेक्षा ज्यांना ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांनी जर का पेटंट ऑफिसला डायरेक्ट जाऊन भेट दिली तर ते सगळ्या गोष्टी सांगतात. पण आपण मुंबई, कारण मी आतापर्यंत माझे 5 ट्रेडमार्क केले, त्यातले 2 आता युजेबल आहेत, म्हणजे मी आता करतोय, आणि 3 मे बी फ्युचरमध्ये येतील. पण मी बऱ्याच गोष्टी करताना त्याची वेबसाईट आहे का, पहिली नाव झाल्यानंतर वेबसाईट झाल्यानंतर ट्रेडमार्क झाल्यानंतर सगळ्या गोष्टी. तर हे जोपर्यंत प्रोसेस आपण फॉलो नाही करत ना. एक्झॅक्टली, ग्रेट पॉइंट. आणि तुम्ही वाटल्यास ह्याच्यावर एक चांगली नोट करा सर, आणि आपल्या बिझनेस फोरमवर टाका, जे सगळ्यांना माहितीची होईल, म्हणजे आधी कसं होतं की आपल्याला इतका डेटा असेच नव्हता, आता गुगल केलं तरी आपल्याला सगळं मिळतंय. नाही, पण मॅडम ट्रेडमार्क ऑफिसला जर तुम्ही ऑफिसरना जाऊन भेटला ना डायरेक्टली, तर ते चांगली माहिती देतात. ते झालंच, मी सांगते इनिशियल स्टेजला जेव्हा तुम्ही एखादं नाव ठरवता तेव्हा तुम्ही गुगलही करू शकता, वेबसाईट सेम आहे का अवेलेबल, म्हणजे आहे का बाबा या नावाचं काहीतरी एक्झिस्टन्स मध्ये, तुमचंही तुम्ही चेक करू शकता. मॅडम आणि एक गोष्ट, तुम्ही आपले जे ट्रेडमार्क आयपी ऍड्रेस आहे तिथं तुम्ही नाव टाकलं ना आणि तुमच्या कुठल्या क्लासमध्ये पाहिजे घरात बसून 2 मिनिटांमध्ये बघू शकता. हो, तेच म्हणाले मी की गुगलवरती सध्या सगळं अवेलेबल आहे. पार्ट टू घेऊया मॅडमचं आपण. आता सध्या इथे थांबूया, 11 झाले, थांबायला पाहिजे. हे फार सुंदर कार्यक्रम चाललाय, फार चांगला इंटरेस्ट आहे. आपण अनेक मॅडमला रिक्वेस्ट करून आपण म्हणजे अगदी टू द पॉइंट स्पेसिफिक घेऊ एक प्रोग्राम पुढचा. मॅडम कंक्लूड ना. आबा एक मिनिट मॅडम, माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे की ट्रेडमार्क अटॉर्नी होण्यासाठी बेसिकली काय क्वालिफिकेशन लागतं? ट्रेडमार्क अटॉर्नी होण्यासाठी तुम्हाला कुठलीही डिग्री बेसिक हवी, आणि तुमचं ऍडव्होकेसी म्हणजे LLB पाहिजे. आयपीचा एखादा डिप्लोमा जर केलेला असला IPRचा तर आणखी जास्त बरं. आणि ट्रेडमार्क एक्झाम असते, ट्रेडमार्क एक्झाम म्हणजे ट्रेडमार्क एजंटची, ती एक्झाम क्वालिफाईड करायला लागते. मॅडम एक रिक्वेस्ट आहे, आज आपल्याकडं मराठी पोरं होलसेल, सॉरी फॉर द वर्ड, होलसेल वकील झालेले आहेत. अर्ध्यांच्या प्रॅक्टिसेस चालल्यात, अर्ध्यांच्या निवांत आहेत, उसाला पाणी देत आहेत. पण व्हॉट आय वुड रिक्वेस्ट इज की तुम्ही हे ट्रेडमार्क हा जो आहे ना, हा आपल्यासाठी एक नवीन विषय आहे, ज्याला आता आपल्याला हळूहळू लक्ष घालावं लागणार आहे. तर ह्याच्यासाठी जे बेसिक क्वालिफिकेशन्स लागतात ह्याची एक नोट बनवून नेक्स्ट टाइम सर्क्युलेट करा. ते 5-50 ट्रेडमार्क ऍडव्होकेट तरी आपण क्रिएट करू. घरचेच प्रत्येक गावातले एखाद दोन तर पोरं असतील ना, ज्यांना आपल्याकडे अवेअरनेसच नाहीये की हे पण फील्ड आहे, नाहीच आहे आपल्याकडे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यामध्ये इतकं डायल्युशन आहे की दिल्ली अटॉर्नी तुम्हाला 2000 ट्रेडमार्क फाईल करून देतात, कारण त्यांच्याकडे बल्क मध्ये काम आहे. तर व्हाय शुड यू पे मी 9000 इफ आय आस्क यू? तुम्ही म्हणाल मी तिकडे 2000 देतो आणि पे करतो, मग नंतर आणखी तुम्हाला 6 महिन्यांनी कॉल करते आणि सांगतील की नाही तुमचं हे डॉक्युमेंट अपलोड करायचं आहे, 4000 प्लीज ट्रान्सफर करा, तेव्हा तुम्ही करा. पण ही सगळी शाळा फिरून आलोय. पॉइंट वेल टेकन. एक काम करूया, कसं आहे की आपला बेसिक जो मोटिवेशन होतं की IPR आणि ते संबंधात, पण तुम्ही जसं म्हणता, जसं देशमुख साहेबांनी, मॅडम जाधव साहेब ज्या गावात येतात सातारच्या, मी सगळ्यांच्या मॅसेज सांगतो की कोडोली गावात येतात, जे आता सातारचाच भाग आहे, आणि हिज हायनेस संजय देशमुख सर हे त्यांचे मित्र आहेत, जे हायकोर्टचे फार मोठे जज आहेत. आणि त्यांनी फक्त रमेश, इफ यू आर लिस्निंग, की फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे काही न घेता साताऱ्याला अशी ओळख दिली, सातारा जिल्ह्याला जजांचा जिल्हा. तर आपण त्याच्यावर पण काम करू, गरजे मराठीच्या थ्रू. आणि ह्याच्या, कारण आज आपला तो कॉल होता, पण अनफॉर्च्युनेट आपल्याला घेणं शक्य नाही, आपण उद्या घेऊ तो. पण हे सगळं शक्य, आणि ही उद्या मला वेळ नसणार आहे, फक्त 2 मिनिटं घेतो. साधक बाधक जी चर्चा झाली ना, ती अतिशय आपल्याला हे, आणि ही साधक बाधक चर्चा ह्या फोरम मधनं होणं गरजेचं आहे. आणि सर एक काम करूया, आपण उद्या सकाळी एकमेकाशी बोलूया. आत्ताचा हा कॉल आपण 2 मिनिटात सगळ्यांना कॉमनली रिक्वेस्ट करतो
26 तारखेला श्री आनंद गणू हे जे आज मेक्सिको मध्ये आहेत, त्यांनी टाइम स्लॉट दिलेला आहे आपल्याला. आपल्या टाइम प्रमाणे इंडियन टाइम 9:30 वाजता रात्री ते आपल्याला ऍड्रेस करणार आहेत. गरजे मराठीचा खूप फार मोठा फायदा होणार आहे आणि लोक घेत आहेत. आता आपण अजिबात उशीर करायचा नाही. मेजॉरिटीने त्या दिवशी जॉईन करायचं, आनंद सरांची विजन मिशन समजून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर त्या मार्गावर कामाला लागायचं. वी आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग इट आउट ऑफ इट. आमच्याकडे सध्या 35 कंट्रीमध्ये अप्रॉक्सिमेटली इंडियन्स आहेत, इन्क्लुडिंग मेक्सिको, जिथं सध्या प्रॉब्लेम चालू आहे. ते 8 दिवसापासून तिथं मुक्काम पोस्ट आहेत. US गव्हर्नमेंटशी नेगोशिएट करतायत सगळ्या टर्म्स अँड कंडिशन्स फॉर इंडियन्स देअर. तर आपल्याला जर पुढे चालायचं तर राहा तर आहेच, पण राहाच्या पुढे जर आपल्याला जायचं, राहा इंडियामध्ये बाहेर थोड्या काही कंट्रीज मध्ये आपल्याला खूप मदत करते. मी पर्सनली राहाशी आज 2 वर्ष 2.5 वर्ष कनेक्टेड आहे. अँड आय रिअली अप्रिशिएट आबासाहेब, बाकी आपले सगळे टीम यांनी जे प्रयत्न करून हे प्रत्येक शनिवारी अगदी म्हणजे रिलिजियसली, दुसरा शब्द नाही माझ्याकडे, रिलिजियसली याला कंटिन्यू केलंय. रेअर केसमध्ये एखादं चुकला असेल तर हे 101 लोक येतात, 101 वक्ते येतात. आय मीन हॅट्स ऑफ टू द फुल मॅनेजमेंट टीम अँड राहा. सगळ्यांसाठी मी म्हणतो की तुम्ही लोक एक आदर्श आहात. एक म्हणजे फक्त आबासाहेबाचं नाव नाही घेणार, जो ह्याच्यात अटेंड करतो तो आदर्श आहे. आणि ह्याचा आपल्याला पुढं पार्ट जर कंटिन्यू करायचा आहे, ग्लोबली ग्रो व्हायचं आहे, तर आपल्याला GMGचा हात धरायचा आहे. आज GMGच्या ताकदीवर आम्ही US म्हणा, युरोप म्हणा, स्वित्झर्लंड म्हणा, जर्मनी म्हणा, तुम्ही सांगाल त्या कंट्रीचं नाव घ्या, तिथं आम्ही तुम्हाला मराठी माणूस देतो जो की तुम्हाला तुमची प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून द्यायला ताकदीनं उभा आहे. आज US कन्सुलेटमध्ये विजासाठी सगळेजण बोंबा मारतात. आमच्याकडे महिन्याभरात विजा येतो. कोणाला विश्वास होईल? 1 महिन्यात. कारण तिथं जे बसलेले आहेत लोक ते इतके स्ट्रॉंग आहेत की ते इतकी व्यवस्थित केस मांडतात की महिन्याभरात आम्ही US विजा आणून देतो. लोकांना 3 वर्ष तर साला नंबर लागत नाही. त्यासाठी आपण काय माहित आहे का, प्रॉब्लेम मी सांगतो, सॉरी तुम्हाला हे करतोय. हे आमच्या भागातली जी मानसिकता आहे ना, ती हे आम्हाला नाव ठेवणारी. तुम्ही जे सांगाय, आपण जे आणतोय त्यातले फक्त आता 11 जण आणि 17 जण ह्यात अवेलेबल आहेत. तर ठीक आहे, आणि आम्ही हाच कन्सिस्टंट ठेवलाय की एक जण जर राहिला तर त्याचा फायदा करूया. कारण काय झालंय सर, की ज्या स्पष्टपणे आपण बोलतो, ज्या स्पष्टपणे तुम्ही तुमच्या कॉलवर बोलला होता, ते ह्यातल्या लोकांना भिडत नाही म्हणण्यापेक्षा ना, काय इथं सवय काय लागलं की मला दुसऱ्यांना आणून खायला घातलं पाहिजे. सो एनिवे आपण त्याच्यातच काम करूया. आपण त्याच्यात 5-2 मिनिटावर काम करूया. फक्त झाले कसं सर, नाही सर, आपण करू. कारण काय माहिती आहे, हे मुळापासून खोदायचं म्हणल्यावर आम्हाला माहित आहे की त्याला ताकद लागणार आहे, त्याला पेशन्स लागणार आहे. आजच मी माझे ग्रेट फ्रेंड सुधीर सर नवादांचा मेसेज RAAH बिझनेस फोरमवर पण टाकला, त्यांची थिंक टँकवरची मुलाखत. त्यांनी सांगितलं स्पष्टपणे, 10 वर्ष बिझनेस करायचा की पहिली मानसिकता ठेवा. आणि बिझनेस बोर असतो आणि बऱ्याच बोर गोष्टी कराव्या लागतात. सो रमेश हसते मला माहित आहे, पण सर्वबोतांना पण आणणार आहे सर. काय माहित आहे का सर, की स्पष्ट बोलणारी माणसं ह्या आजच्या ग्रामीण भागात त्यांना अजिबात काही किंमत नाही. पण आपण आपलं काम करूया. तुम्ही येताय, आम्हाला प्रचंड आनंद आहे. तुम्ही आमच्यावर विश्वास दाखवला. भावना मॅडम आज माझ्यासाठी त्या माझ्या गुरु भगिनी आहेत. आम्ही आजपर्यंत फक्त स्पिरिच्युअल गोष्टी एकमेकाशी बोललेलो आहोत. पण ज्या दिवशी मला कळालं की शी इज ग्रेट इन धिस, शी वॉज वर्किंग इन हैदराबाद, आणि तुम्ही त्यांचं लेखन जर ऐकलं तर तुम्ही चाट व्हाल की जी व्यक्ती IPR वर एवढी सुंदर लिहू शकते, बोलू शकते, ती एवढी त्याच्या 100 पट आध्यात्मिक गोष्टींच्यावर श्री वल्लभांचा तिच्यावर फार मोठा काय म्हणतात कृपा प्रसाद आहे. तो ग्रेट हा कॉल झाला नाही. आणि हेच रमेश, थँक्यू रमेश, आपल्याला लाखो लोक नको आहेत.
रात्री 12 पर्यंत हे डिस्कस करायला 11 लोक बास आहेत, 17 लोक बास आहेत. आणि मला एक सांगायचंय, बिझनेस अजिबात बोरिंग नसतो, रोजचा जॉब बोरिंग आहे. बिझनेस नाही, इज ते- व्हेरी ते- व्हर्सेटाईल. तुम्ही ते Business- कसं घेताय, business- तुम्ही ते कसं घेताय भावना- त्यावर आहे. भावना मॅडम हे आबाच्या मनावर आबाचं आता बिंबवायचं चाललंय. नाही तसं नाही. मी सुधीरचा तुमच्याबरोबर शेअर करतो ना. हे सेड अ फॅक्ट की काय होतं की लोकांना फक्त ग्लॅमर लागतं, लोकांना फक्त एक्साइटमेंट लागतं ना. तिने हेच सांगितलं की ज्यावेळी सक्सेसफुल बिझनेस करायचा असतो तर तो ग्लॅमरस नसतो. सो एनिवे आपण ह्याच्यावर बोलू. मी देसाई सरांच्याकडे सपूर सर, तुम्ही आजपर्यंत आतापर्यंत थांबला, पण मला आजचा कॉल अतिशय चांगला वाटला की आपण अतिशय चांगलं डिस्कशन केलं. भावना, आणि थँक्यू सो मच फॉर बिंग. मला थोडंसं ऍड करावं असं वाटतं, सब्जेक्ट रिलेटेड असेल किंवा नसेलही, पण एक जे मेंटॅलिटी आहे ना, म्हणजे तुम्ही कुठल्याही टॉपिक वरती बोला, बिझनेस हे ते काहीही असो, ग्रोथ. मी ब्लॉगर पण आहे, मी माणसांना ऑब्झर्व करते आणि मी प्रॉब्लेम फाइंड आउट करते. तर मला प्रॉब्लेम हा एक जाणवला की एकदा स्वतःची जबाबदारी घेणं, म्हणजे आजचे युवक जे आपण म्हणतो बेरोजगार आहे, हे आहे ते आहे, पण स्वतःची जबाबदारी घेणं आणि माझं स्वतःचं काय कर्तव्य आहे माझ्यासाठी, नॉट फॉर माय फॅमिली, नॉट फॉर माय पॅरेंट्स किंवा माझं लग्न व्हावं म्हणून कुणीही, लेडीज जेंट्स आज तर फरकच नाहीये कशामध्ये. पण तो जो एक आहे ना की मला माझ्यासाठी काहीतरी करायचं आहे, हे खूप आतून यावं लागतं आणि ते खूप लहानपणीच रुजवायला लागतं. व्हेरी ट्रू. सो त्यानंतर तुम्हाला बाकीचं काही सांगायची शिकवायची गरज नाही पडत. जपानमध्ये 6 वर्षाचं होईपर्यंत त्या मुलांना ABCD शिकवलं जात नाही. त्यांना फक्त मानवी मूल्य शिकवली जातात. त्यांना त्यांचं टॉयलेट, बाथरूम, क्लासरूम सगळं झाडणं, पुसणं हे सगळं करायला लागतं. कारण जर तुम्ही चांगलं ह्युमन बिईंग बनणार नाही आहात तर उद्या तुम्ही शिकून राक्षसच बनणार आहात. सो म्हणून ते एवढं बेचिरा खून सुद्धा उभं राहिलं. त्याचं कारण हे आहे की त्यांनी ह्युमॅनिटी रुजवली आहे. आपण फक्त टेक्नॉलॉजी सोबत वाहवत चाललोय, पण आपण आपल्या बेसिक्स व्हॅल्यू विसरलो आहोत आणि म्हणून तो प्रॉब्लेम आहे. आज जेव्हा मी महाराष्ट्र सोडून बाहेर आज 2 वर्ष झाले राहते, तर आधी माझी मेंटॅलिटी होती की नाही, मला कोणा सोडायचंच नाहीये, नाही मला इथंच राहायचंय. का? कारण मेंटॅलिटी आहे फक्त पुणे आणि मुंबईतच लाईफ आहे. नाही, मी आज जेव्हा बाहेरच्या या राज्यातल्या मुली बघते, दॅट दीज आर सो मच अवेअर अबाउट एव्हरीथिंग. गव्हर्नमेंट एक्झाम्स असतील, हे असेल ते असेल. आपल्याकडच्या मुलींना आहे का तो अवेअरनेस? नाही आहे. इंजिनिअरिंग करायचंय कशासाठी बाई? लग्नासाठी. अरे पण तुझं काय एम आहे आयुष्यात? नाहीच ना. म्हणजे तो अवेअरनेसच नाहीये. इथं अगदी खूप हंबल बॅकग्राऊंडची असलेली मुलगी, खेड्यातली सुद्धा, तिला सगळ्या एक्झाम्सची माहिती असते गव्हर्नमेंटच्या. आपल्याकडे ते वातावरणच नाहीये. शाळेमध्ये एवढं शिकवलं जातं की तुम्हाला इंजिनियर बनायचंय किंवा डॉक्टर बनायचंय. का? बाकीचं काही नाहीच आहे जगात. भावना, काय प्रॉब्लेम आहे आपला भ्रमाचा भोपळा जो आहे ना, हा, आणि वर आणखी आपण समजतो की आम्ही महाराष्ट्रातून आहे, आम्ही फार प्रगत राज्यातून आहे. इट्स अ व्हेरी म्हणजे हे तद्दन खोटी गोष्ट आहे. आपल्याजवळ काहीच नाही आहे आज महाराष्ट्रात काहीही नाहीये. दॅट्स फॅक्ट. नाही हे म्हणतोय महाराष्ट्राजवळ भ्रमाचे भोपळे आहेत, ते पुढील गावात बघायचं. नाही रमेश, अकॅडमिक्स मध्ये एवढा मोठा भ्रमाचा भोपळा आहे. एक्झॅक्टली. त्यांना असं वाटतंय की धंदा चाललाय ना, आणि हे स्पष्ट बोलणारी लोक नको आहेत रमेश, नको आहेत. त्यांना पाहिजेत की तुम्ही या ते हे करा. आणि आज एआयच्या युगात आजचा नक्की वाचा सगळ्यांनी, लोकसत्ताची चतुरंग पुरवणी वाचा आणि दोन्ही लेख, फ्रंट पेज वरचे दोन्ही लेख वाचा. एक्झॅक्टली तुम्ही अक्षरशः हादरून जाल की काय चाललंय आणि ही पोरं आमची कुठं जाणार आहेत. आणि हे अकॅडमिक्सला ना 2 वर्षानंतर महाराष्ट्रातल्या अकॅडमिक्सला सुरुंग लागणार आहे. खरंच काहीच नाहीये आपल्याकडे आणि काही त्यांना कळणार नाही की पोरं कुठं जात आहेत, काय जात आहेत, आणि आपण जे काय करतोय ना. एनिवे, आपण आपले प्रयत्न करूया. तुम्ही सगळे आम्हाला एवढं सहकार्य देताय. संग्राम सर, भावना, थँक्यू सो मच. एवढ्या लेट नाईट तुम्ही थांबताय, एवढं बोलताय, आणि मे बी आमचे मॅडमची एनर्जी सुरुवातीपासून एंड पर्यंत वाढतच चालली आहे. माझी एनर्जी कधी कमी नाही होणार. आमच्या गुरूंचे म्हणजे आता अभिमानास्पद गोष्ट म्हणून सांगतो,
नेटुरकर महाराजांचं आमचं एक प्रकाशन आहे आणि त्याचं पूर्ण एडिटोरियल मॅडम सांभाळतात आणि तो अतिशय सुंदर अंक असतो. आणि बिलीव्ह मी की एखादी व्यक्ती ब्लेस्ड असती त्यातनं. आणि परवा आम्ही 15-20 दिवसापूर्वी बोलत आहे तरी हे सगळं माहित होतं मला, पण त्यावेळी मी म्हणलं वाय डोंट यू टॉक टू अस, आणि त्यातनं कार्यक्रमाची निर्मिती झाली. पण थँक्यू सो मच भावना. आमचे सगळे लोक आता शेवटपर्यंत जे राहिलेत ते अतिशय प्रामाणिक आहेत. आपण आपल्या परीने बदल आणूया. देसाई सर असतील तर देसाई सर सॉरी, पण ही खरी आम्हाला मेंदूला मेजवानी असती. आणि ओव्हर टू यू टू क्लोज द कॉल. Yeah. Thank you, sir. I really enjoyed today's session. And first, once again, I just would like to say that I got an opportunity to coordinate this session for the very first time. And this session has gone very nicely. I could see that we have to stop it somehow because it is 11:22 now. And I express my sincere thanks on behalf of RAAH team, RAAH organizing team, as well as RIT for delivering such a wonderful, informative session to all of us. There was a lot of discussion and there are many takeaways, and through discussion itself, I think it has been decided that it required to have a lot of discussions at person levels with Bhavana madam. So I think those will continue even after this session tomorrow and even after that. Once again, let me say thanks to Bhavana madam and to everyone who is present over here even after 11:20. Thank you very much. I now officially conclude this session and would say good night to everyone. Thank you. Request all of you to Thank you, sir. request all of you to Yeah, join